Oh yes, you are welcome back to today broadcast. In fact, in this video, it is a very big win to Biafra and also to Nnamdi Kanu. The United Nations, the United States, the world powers, they have now started saying the same thing Nnamdi Kanu was saying before, and then the issue concerning this jihadist that is going on in Nigeria. In fact, don't skip any part of the video. Try to watch to the end so that you understand what they are now debating in United States concerning this issue of Nigeria and also the issue of division of Nigeria. You know, sometimes once we come out, we tell you, look at what is happening. Some people used to come and anti-doubt it and claim that it is not true. Where is the news? In fact, everything we say here, we have the news and we have the details of everything. As we are saying it, so as we are giving it to you live and direct. In this video, there is no any issue of how come and or where is it proof, because what is happening in Nigeria today, it is not something that anybody that have a sense that think well will just go and sit down and be sleeping and think that it will just end just one night. No, it is a very planned, strategic plan they use it to conquer the Christians in Nigeria and to use it to overthrow the political power that is involved. Although in the other side we may say that the politician that is in power, that they are the one sponsoring those things and they are the one controlling those things, but at times, sometimes it used to shift from their hand to the main people that want to be in that power. Because very soon, what we are going to be seeing very soon in Nigeria is that they have already taken over, like the way they did in Taliban. So, in fact, a lot is happening in Nigeria. A lot is happening. That is why it's good for you to have at least have a phone or have radio that you'll be hearing some news, mostly phone, because if I say radio, they don't used to give the way it used to happen, because they used to coil some certain area to give you some of the force. Have phone that goes to internet and you will be there watching live and direct what is happening. In fact, this United Nations, they have already said everything. Just watch by yourself and see what is really happening in the world. Islamic jihadis are plotting against you here and all over the United States. They are not coming, they are already here. They have unpacked their bags, set up their sails and are walking your streets. Islamic radicals have declared war on you. And listen to what they are saying. I just took a few examples. I could give you hundreds of examples. I chose a few. Like Uthman ibn Farouk, a Pakistani-born Californian who was recently speaking in Texas. And he said, the future is ours. America will be a Muslim country. Islam will enter every house. We are unapologetic. We are uncompromising. And listen to a sheikh at a Muslim conference here in America. He told his audience, Islam has a political mandate so that you can rule the society in which you find yourself. And sometimes you have to burn it down before you can rebuild. And we are at a moment of reckoning. We have to introduce an attitude of power. And in Michigan, Imam Isa Abdul Karim spoke in the same Vina, the lecture in Detroit a few weeks ago. And he said, Muslims do not fear death. And he said it to explain why they do not fear to blow themselves up. And he said, this gives us power over them. And in Florida, a few weeks ago, another imam said, jihad is who we are. And my message to you, my dear friends, is please listen to these people. Heed their words. Do not make the fatal mistake many German Jews made in the 1930s by thinking they are just exaggerating for effect. Those people do not speak in metaphors. They mean every word they tell you. Take them literally. Because if you don't, this is what's going to happen. They will
and I'm not exaggerating, they will burn down your society. They will blow up themselves in the middle of your streets. These radicals hate America. They do not want to join the American dream. They want to end it. That's their agenda. Analyze. It's important to recognize the obvious. It's willful blindness to embrace some of the excuses which the West uses to avoid discussing the autonomy, the freedom, the liberty, and the independence of Biafra. It is not climate change, but deliberate murder. Climate change doesn't hire Fulani gangs to rape and murder in Biafra. The authorities in Abuja do. And we need to recognize that reality. Too often, the State Department, the European Union, the African Union defer to the powerful against the weak. But that's not how human rights work. When it comes to the abuses of the Nigerian government, they must be held to account. When Secretary of State Antony Blinken met with Muhammadu Buhari, the former president of Nigeria and a war criminal from the days of the first Biafra genocide, he took Nigeria off the State Department's religious freedom watch list. The United States and all other countries must calibrate our policies towards the reality of the way things are, rather than the way we wish things would be. The fact of the matter is, on any watch list for religious freedom, Nigeria should be on its blacklist. It should be its worst tier, because reality cannot be ignored, nor should human rights of all those in Biafra be swept under the bus. Frankly, if Nigeria spent as much energy hunting the perpetrators of violence against the Igbo as they do pressuring Finland to punish the free speech of Biafra's leaders, Nigeria would be a much better place. Unfortunately, rather than reform, rather than embrace liberty, rather than embrace self-determination, Nigeria seems to embrace transnational repression. And that is why all Biafra activists in Finland should be free. Now, a lot of people will look at Biafra and say, you know, we've never heard of Biafra. That reflects their ignorance and their ignorance of history rather than the necessary reality. But then you will have some naysayers who will say, why are you declaring independence, redeclaring independence in Finland rather than in Biafra itself? And again, that reflects an ignorance of history for those who might criticize. After all, Czechoslovakia declared its independence in Washington, D.C., right near where I sit now. And no one suggested that the Czechs and the Slovaks didn't deserve their freedom. The fact of the matter is, when one faces a lethal threat and lethal repression, you need to assert your freedom wherever you may be, but that doesn't forfeit your rights to your homeland. So, when it comes to Biafra, what I see is everything being done right. Let me put it this way. Again, I say this as an academic. I've been to many places around the world in which people desire
their freedom. I've been to Iraqi Kurdistan, Turkish Kurdistan, and Syrian Kurdistan. And I've written a book where, while I empathize with the Kurds, they are not yet ready for independence because they have not taken the basic steps to form a unitary government that can step into the vacuum on day one and lead their people. That is something that the Biafrans have, a mistake the Biafrans have not made. What I see today with the organization of the Biafrans has been absolutely and completely admirable. You are not simply symbolically declaring independence. You are setting in motion a government which can take over all functions of the government. Now, some people may complain that Biafra now has its own army, and they may say that is a terrorist action. They are wrong. It is the job of any government to monopolize the use of force within its territory. The Nigerian army is the occupying army right now. Its job is not to monopolize the use of force within Biafra, because they have shown when they use force, they use it not for security, but to perpetrate insecurity. They use it to murder, they use it to rape, they use it to charter buses, to bring in militias, so that people, naive people may believe that they have nothing to do with what is going on in the region. Now, I'm a historian by training, which means I get paid to predict the past. Also, speaking of pay, let me be clear. I am receiving nothing for my advocacy for Biafra. I have been offered nothing. I have demanded nothing, and I am receiving nothing. Nor would it even be legal for me to accept money from anyone. I am speaking only as an analyst and only as someone who wants to further liberty. Now, I ask as a historian, where has it worked to force the victims of genocide together with their perpetrators? Where in history has that ever worked? Aggressors must understand that if they turn to genocide, they will always lose. The fact of the matter is, Nigeria lost Biafra in 1967. They may have won the war temporarily, but they permanently lost Biafra. The decisions they made 57 years ago forfeited any rights they have to control, to occupy, to speak on behalf of the people of Biafra. Let me conclude by saying, as an analyst again, I don't think the United States will be the first country to recognize Biafra. But I pray that it won't be the third country either. Biafra to move from Finland and to lobby vociferously night and day in order to ensure that the African Union recognizes that Biafra is already more organized, already more capable of statehood, already will have a higher standard of living, already will be at peace with itself and its neighbors more than many other African countries. And therefore, it will be a boon to Africa, a boon to the African Union, a boon to the spread of democracy in the region, an anchor for stability in the region, in an area that is increasingly unstable, especially as people come from the north in order to destabilize.
So let me conclude by saying with my very short remarks that I wish I could be with you there today. Family prevented me from coming, but I admire what you're doing, I follow what you're doing, and I pray for what you're doing. Long live Biafra. Biafran, our new HOD, Mazi Chris Ogo, bụ an IPOB member. Achọrọ ka m gbazie Madam Imiezi onu. Our new HOD who a hardcore, a deputy coordinator called in America. Or go deputy well in America. Or a hardcore. Or how do easy pattern IPOB. So, Madam Imiezi, actually I'm correct going to before play some of your video. Was here go no dear. Ega na radio house gaba na atwa sina na wa HOD Mazi Christ no bro onye IPOB ko. Oh, he is an IPOB member and a hardcore for that matter, and a deputy coordinator called in America. Or good deputy coordinator well. You must not know everybody in IPOB, and you are not a member. If that the whole radio house ever na atwasi, Madam Imiezi, I just want to come onu graduates. This our new HOD, Christ Ogo, Mazi Christ Ogo, wo an IPOB member hardcore under oath and all a deputy coordinator call before our leader nyezie this post onye na HOD. So Madam Imiezi, ikozni here maro. Ne disgrace yourself. It just needs to disgrace yourself. Not to say. You know on the group, you know on an IPOB organization. Why are you putting your mouth there? If you go kita ne maron ka. Some of things say myself, if tape na to ase and dey macha. Kai go na video before where may ha no get into you na call executive. Or the possible no wa. Man say na phone no want nke equal start executive. Or the possible no wa. Man say Nnamdi Kanu onye the time bata no gba na. Enwe ihe jijide mbata ya ga na nga no na nga sina ye dissolve ola executive ohaneze onye possible oya we na gbabutu manye bende. Madam Meshiego no. IPOB is not yet a country. Ohaneze no na Nigeria no n'ime country already. Country na exist. Mbo Ohaneze no n'ime wo Nigeria. So, but anyị nwa mazi na nkano gwa ihe anyị na practice wo ke ihe oziet kwada military ka ogene nwanu ka anyị na practice. So, our leader we right he dissolve group organization because no nya nwa nwenye. Ohaneze nwe ndị mere the group ahụ ndị Ohaneze akpọ ha akwefa hazara Ohaneze ndị Igbo. But nke IPOB ọ mazi Nnamdi Kanu wuwerie. Onye onye izizi bidoro na-eme broadcast na Facebook. Na-eme broadcast onye pụta gee ntị ihe ọ na-ekwu ọ dị ya mma join ya. And remember na masop ka walida nop. Wu deputy Wazirike we bidi print plate number. Bidi print passport. Na elesi ndị bai awede wesi mba. Na obozi ihe ekwu ka ị na-eme. Nwanne na-epu agokwa o. Ichozi izu na-ezu ndị bai oshi. Our leader we pour from Masop. Our leader did not drag Masop with Wazirike. He did not push Wazirike or suspend Wazirike or sack Wazirike. No. Our leader quietly left Wazirike group because so Wazirike me that group. Ngi Madam Imiezi maybe people we sino Wazirike nwe group nkie. Ibiaze na nka our leader si no fonya de nwe group, ofonya de nwe organization. Onye gi wana akọ. So our leader we puzie bia mepe nke ya nwa bụ IPOB. Obi do na preach na radio na Biafra na phone ye ko ji na preach o me boy phone o bia live aya na gie with his brother who Kanu iya na go as far back as 2009 before megide bia me radio Biafra we register ya radio Biafra. Yes, Wazirike funded it mana we da register ya at a time Wazirike juzie no man fund this radio Biafra because of what maka na wa leader they against no na print plate number print passport ne lesson de buy no shiko na ezu de buy Wazirike we see we just fund radio Biafra. Our leader will continue Jim ake lose the apartment ebe ha bi na London we ga ho yeji we kwuwo apartment for their monthly payment
landlord were je fund na we je kwụ ụgwọ radio Biafra na sponsor the radio na akwụ ụgwọ fund all the up every time not the on o we lose unye na moto ka ọ na-ala hụ ya na nwanne nwoke bụ Kanu Maazị Kanu nta Kanu uche mofo bịa na life like this kwuo ye so agbaghị m enye onwe gị nsogbu our leader na-eme broadcast onye pụta o join otu a na-eme broadcast na onye bịa na-ege ntị ihe na-ekwu dị mma o join ya na-efolo m otu ka leader si wee megide wee fọmụọ ahizie na kpọta ọtụtụ mmadụ our leader ji aka wee weta idea of DOS nyanwa ji aka wee mee DOS organize nyanwa establish ye nyanwa nyere the first people the first DOS Maazị Nnamdi Kanu may her point or idea of Maazị Nnamdi Kanu or his initiative ka o ji wee mee ya so achọrọ m ịbịa ka ihe atọ ogologo okwu aka m akọrọ nụ nye otu o si mmemme live nke ọrụ na ihe akọrọ enisi maka ana mmemme ọsọ ka ihe ghara dị too long because of okwe m post ka anyị gaa n'ihu na nke mbụ bụ na IPOB nwere rules and regulation and again Maazị Nnamdi Kanu awụ ya nwe IPOB mechie ọnụ Maazị Nnamdi Kanu IPOB and the rules and regulation anyị nwere ewu 4 paragraph dị die Chike Dosiem Chinasa Nwankita na ndị otu eji just oath of allegiance has well the 4 paragraph there na mention aha Maazị Nnamdi Kanu I Chike Dosiem will be under Maazị Nnamdi Kanu mgbe ọbụla ọ siga arụzi n'ọrụ ịpụọ iya ha sabotage IPOB iya ha disobey Maazị Nnamdi Kanu Maazị Nnamdi Kanu onye nwe right to sack and to appoint ordinary oath Chike Dosiem swear go and ask them or I'm saying they our oath of allegiance and our constitution and fear the or the there why are you talking anything in my that in the day Chike Dosiem abia with Chinasa Nwankita na ndị otu enye ha gụcha ya ọ dị ha mma ha sign before eme ha appoint because before eme ha appoint I enye gị the oath of allegiance nye gị the constitution ego ihe dị dị adịghị okay sign ha nenecha ya ọ dị ha mma ha sign ha wee continue ya ma eji wee nye Simon Ekpa ka ọ sign Simon na-agụcha ihe dị na the oath and the constitution wee jụ mba because ọ chọghị ime ihe enye nsogbu o wee pụje mepe nke betingi nwa Chike Dosiem na Chinasa Nwankita na ndị otu unu Madam Isaiah bịara enye unu nenecha ya ihe adịgokwa die before na abịa this everything did there this oath of allegiance and the constitution everything adigo there IPOB constitution everything unu bịa nenecha ya dono mmonu wee signature sign signature Chike Dosiem na nke ndị otu ya nwa dịcha there na this woman na akọgheri here so you won't have another home get out because he had to go mamri de mego this thing establish before this one or he koko we pata nyaka madam ize de pata na nonsense ihe ọma ho na akpadi onwe gị na ịkparịcha onwe ya pụta ị na-ekechi anya na atọ gị ihe anyị n'ọrụ ya ị na-ekechi anya na atọ gị kọbakwa ka ị na-akọ gị to dissolve or wouldn't not suspend one person and don't on nka now ọmadị ihe na-eme no kedu onye mere investigation kedu committee raise mere ndị investigation na ihe allegation eme ị ga-eme investigation whether allegation may approve na ndị committee did offense eji chọọ ha kedu ndị mere that thing then kedu ka otu wee consult IPOB members so you know I would actually mezi he no na-eme na before me abia take permission from you is that what you are trying to tell me Madam Imiezi ka ọ gwazie gị otu o si wee mee investigation or otu o si wee chọpụta so ka agwa gị this woman na-ebe akwa because of gịnị ego niile ha na-akwụ ha na ndị IPOB na-atụta na dues na fundraising ESN everything a na-ebunye oluzuko ha niile unu nene ọnụ mmiri okwu ya ma facial expression ya unu afụ na ezigbote ọ na-ebe ezigbote akwa ibebe dị ebe sef Maazị Nnamdi Kanu litere n'ụra nọ na nka ọ na-amaghị ihe na-eme na IPOB kamgbe 5 years na IPOB nọ together for this DOS chịkọrọ IPOB ọnụ seriously kamgbe 5 years na-maintain ESN nọ n'ime ọhịa na-eche nche na-eme ihe niile ilite n'ofe ụtụtụ si na idissolve ọla ha ma point and onye ma point awụdịkwa member of IPOB mechie ọnụ chọta ọkwa onye ma point member of IPOB nwoke m nwaanyị mechie ọnụ our HOD Maazị Chris Ogu an IPOB member ekwugo me na beginning of this broadcast and a deputy coordinator in America or go deputy well or how wunda ko share batara IPOB or quite hardcore
hard earn money into push hard earn money into IPOB. Why you up there by na kogiri? Na kona koguno gako. No one appoint I will have member of IPOB one. Yes, Nandini appoint one that suspend from IPOB. Imagine Nnamdi Kanu will never do this. And then one not to think if you want to see Nandini appoint one that you see at IPOB. If you go see us, even they handy SDOS signature suspension bu won't we have no haju mba haduto ka onye obna fuziki ihe si aga na the movement adazi agazi otu osisho onye juo ha question ha sack ya onye juo question asack ya ha ochichi Chike Dozie nwu you dare not ask any question otu obna isi fu iwere mana ihe aka meme live we kwuo ya because an meme also ka ihe akwe post aka nka ya bia me video nwa anyị analyze I play a banker. Mba, ịnwere ikikere ihi wenu o depends ụdị ikikere enyere maka na ihe awụ an organization na-eguru aga point ncha otekwa na akwa ndị mmadụ mere ha agbakọrọ wee mee ya point aso onye isi ndị hiwere IPOB we ha na-akpọ IPOB elders Emeka Emesiri Dr. Chidozie Ikedefu mechie ọnụ Dr. Chidozie Ikedefu bụ ndị elders ndị amazon nka me ha asị ndị elders that time mgbe otego ihe ọ na-ekwu dịka ọ dịka 2015-16 o so anyị achọpụtazie na kedi ife anụnwa nwezi ka o si aga na ọbọzi ihe a na-ekwu na ọ na-aga izi ndị zoo awaride wee shụọ ha wee mee detin abolish ọ ya ka ọ na-akọ ihe a Emeka Emesiri onwehodu mgbe o ji wụrụ an IPOB member at all Emeka Emeka Emesiri wo ka ya na-akpọ ha sorry Emeka Emesiri wo also na the former DOS ọkwa ndị nke achụrụ ndị omiomi ha 20 gịnị ka achụrụ ha 2017 ka achụrụ ha o but na Maazị Nnamdi Kanu bido this struggle na 2009 mee Radio Biafra register ya 2012 so this ihe emego exist before Emeka Emesiri ewe bata into this struggle. Emeka Emesiri bata into this I think 2014 ka ọ batara if I'm not mistaken 2014 all Heshio has ndị DOS also among DOS that time ndị achụrụ before wetizie Chinasa nwa nkịta ha ọ ya ka nwaanyị a na-akọ ihe ọma ha ị na-disgrace yourself chee na mmadụ ka ị na-eme tewe nwere imechi ihe ị na-eme dị na internet mgbe eji ewe mụ ọkụgọ na-abịa don't worry ọwụbe now Ikedefu ọha hiwere ya then Nnamdi Kanu nwere Radio Biafra mgbe ọ ka nọ na na Mosop ndị Mosop bịa hiwe Radio Biafra ọtụtụ ndị amaghị na ihe Wazike na-ekwu eziokwu na ọya nwere Radio Biafra Nnamdi hijack ya from him so ozu nwụrụ anwụ na ihe ọ na-akọgheri Maazị Nnamdi Kanu wee jee London jee register Radio Biafra then Wazike started funding it with ego Masop ego anyị na-atụta I was a member of Masop otu IPOB no kita were ego IPOB na fund the radio but onye register ya nwenye bụ Maazị Nnamdi Kanu ji aka ya gorogo je register the radio so Wazike na fund the Radio Biafra oruzie mgbe ahụ Wazike bido na print plate number and the international passport na elesi ndị Biafrans we na extort money from them awide we simba na ya nọkwa nke eme nwoke m nọ na-eme azụtacha na wee zọba ute na ikwesịghị ịbịa more distance na wayo ka ị na-egwu ndị be anyị wayo ọ ya bụ ihe sere Wazike na Maazị Nnamdi Kanu okwu Wazike wee juzie na ya ha na fund Radio Biafra gbazie hapụzie ya for like almost 1 year sef ọ na ha fund the Radio Biafra awarida wee zie hụrụ ntu wee tasị ka ihe a ya eme kịta na ọ bụ na ego ha nwee kịta ego eji wee kwụ ụgwọ rent for this month and ya kwụ ụgwọ rent that he cannot be able to fund Biafra Radio Biafra gị ka awarida mere ya na nwanne oke bụ Maazị Kanu ha were ego ha eji wee kwụ ụgwọ ụlọ maka obodo ibe monthly ka a na-akwụ ụgwọ ụlọ were ego ahụ wee je wee fụ na ha na service Radio Biafra ka ghara ịkọtụ ya ịmaka ghara ime ka ghara close everything ha jezie na alahụ na moto because of gịnị na ha enweghịzi ego ha eji wee kwụ ụgwọ ụlọ ebe ha ya ebi otu a ka si wee megide wee kunite wee da fund the Radio Biafra na fund ya na-eme broadcast a lot of people wee na join otu a ka m si join otu a ka Chinasa nwa nkịta si join ọnụ ya wida ka ọnụ wee join ya Chike Dozie ma ọnụ ya wida ka ọnụ wee join ya onye ọbụla
ịbịa n'onye na internet otu a na-eme broadcast n'onye like ihe ọ na-ekwu ị na-efollow na page before emepezie Biafra radio. So Chinasa Nwankita 2014 anọ mgbọkpọ, I think 2014, yes, or 2015 ọkpọ na radio Biafra wee sị awalida na ya na-akpọ from Kuwait na enweghị any IPOB na Kuwait. Awalida wee sị okay, you have to start one from there. Ọkwa otu a ka o si wee dị. So ndị a ka bịara ọfụrụ and enwego iwu na-eji IPOB and ha swear ye, ha sign ya before ha wee bidoro ọrụ, and that iwu niile ha ji IPOB adigo before this ndị akịta Chinasa Nwankita na ndị otu Chike Dozie mbịara ịbịa hijack power, but na nke ha agago their own have end. Akọchaghị akụkọ nke ha. Oh yes, this is very powerful. Thank God that the world is hearing the voice of the Biafran, and that they are seeing things that is going on in Nigeria. It is good that everybody, everywhere around the world, they are seeing it and they are hearing it. And the thing that Nnamdi Kanu fights against is what America is now talking about. And that thing is still affecting Nigeria today. The main reason why you see banditry, terrorism, kidnapping, and the rest of it in Nigeria is due to they have already take oath to Islamize and to reform or renew the nation according to them, because you need to burn down the nation and rebuild it before you will get what you want. And that is their plan. That is what they have been doing. That is what they are doing. But where that is affecting them, where they are having a serious issue, is the southeast. That is the place that whenever they think about, it will be as if they don't know what next to do. In fact, going down to the whole story and to the whole news is a lot, we hope and we believe that like today's trouble and problem, division, and backbiting that is in IPOB, let it stop, so that let them continue what they are doing, because we believe that unity, it is only unity that can give you whatever you want in this life. Any house that is being divided can never stand, and once your house is being divided, your enemy can come in and take away whatever you are protecting. So this division, hatred, and the rest of them that's in IPOB, it is not something that people is expecting. So it is high time for them to look inward and to understand themselves. Well, I would like your comment down below, like, subscribe, and share for everyone to see things going on in Biafra land. We say thank you for watching.